Arya, Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Oke, yuk lanjut yuk. Arya, Udah, oke. sebentar. Enggak, Ya, tadi Bunda aku bilang udah sholat belum? Alhamdulillah udah ya, ya. Bagus, bagus, bagus. Udah sholat Kak Cika juga. Linknya Arya inget nggak? Coach Chef ya. Kak Cika juga sekalian mau ngumpulin tugas. Arya, tugas yang itu. Coach Chef ya, ya. Eh, 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 eh. Oke. Dev Challenge. GitHub. Word challenge, dashboardnya mana? Oke, challenge ini kita buka Visual Studio Code. Di manakah GitHub? Newsletter ya? Di situ tuh terakhir bikin apa ya, lupa. Hmm, ini ya. Oke, bentar. Nah, ini kita lihat dulu yang ini 3 days ago. Mirip gak sih? Coba digedein dulu. Oke, memang nggak sih? Oke, ini digeser dulu lah. Kita taruh di sini. Arya jangan lupa share screen ya. Oh iya, Kita lagi ngecek tugas ngumpulin tugas. Udah mirip belum sih? Jaraknya beda dikit. Taruh mana? Visual Studio Code-nya. Oke. Gimana caranya ngebagi antara spasi? Berarti div artikelnya 25 aja coba. Kalau 25, ini kita ke sini aja dampingan. Ini ke sini, ini gini. Oh, nggak berubah ya? Legend button. Siapa lagi yang punya margin teman? Kita cek dulu. Ada yang body apa? Lines, items, image, article, top outline, margin bottom, soalnya 10. Sorry,
Lah nggak apa-apa lah kali ya. Hmm, ini dicek Arya. Nah, Arya mulai nih. Debugging ya. Chef defines a pair of positive integers to be a one full pair. A tambah B tambah A kali B. For example, 155 karena one full pair karena 1 tambah 55 ditambah 1 kali 55. Oh, semuanya kalau nilainya 111 berarti dia one full pair. Oh gitu. Nah ini apa yang salah nih ya? Ini kayaknya ini doang deh yang salah. Ini harusnya, kok hitam? Ini harusnya gini nggak sih ya? Asterisk. Terus ini spasinya geser. Nah gitu. Coba. Kita sambil ini. eh, Horizontal. Horizontal. Artikel smaller. Mana? Hmm. Gap between. Oh, ready. Oke, apa? Hmm. Aku kumpulin aja deh tugasnya. Tugas Arya gimana nih? Kak Cika mau upload nih. Dev challenge nih. Taruh dulu di GitHub. New CG um, simple article listing. Kita upload kita.
Barbar aja lah ya. Semua kita upload nggak pakai folder, oke. Oke. Terus ke section. Pages. Main. Save. Oke. Sections. Lagi deploy, oke. Ya itu ya, lihat ada errornya. Tapi Arya baca dulu, bener nggak? Kayaknya ada spasinya sama ada tanda itu operasi ya. Hah? Itu bener print hold and call. Oke, yang tadi udah. Udah. Ini pinternya. Ada yang salah tapi apa ini? Kalau, nah, itunya kebalik ke, iya harusnya lebih, iya benar. Net. Aduh, pinter Arya. Oke, good. Next. Positif, negatif, zero. Bener nggak? Lebih besar positif sama dengan zero, else negatif. Kata Kak Cika sih benar, tapi apa ya? Hah? Apa ya? Integer udah. Kalau nomor lebih besar dari 0 positif, kalau sama dengan 0, zero. Selain itu, negatif. Oh, yang tengah ya bukan L tapi Elif deh kayaknya ini. Oh, oke. Diganti Elif. Yang apa baris 4. Baris 4, baris 4. Ini kecil-kecil dulu. Oh, package load sudah. Hmm. Oke, ini udah sukses. Berarti deploy-nya ada di sini. Kita lihat pages. Nggak Ah, bisa. kenapa nggak bisa ya, taruh? 5. Input 5 positif. Coba ke bawah ya. Kalau output, kalau 0 harusnya 0 kan? Kalau minus, Elifnya yang di tengah ya, yang 4. Yang 6 elf, Apa? baris 4 yang diganti Elif. Yang else kan paling akhir. Yang 6. Kebalik, yang 4 Elif, yang 6 else. Oh, apa? Yang 4 Elif, yang 6 else. Oh, oke. Nah, nah itu dia. Ya itu else. Else tuh selalu yang paling bawah. Oh iya. Ya kan? Oke. Nice. Oke. Input hello name you are 7 years old. Nah, eh itu bakal error ya di situ. Ini tuh harus dijadiin str page. Harus jadi str age. Maksudnya? Karena kan ini kan Oh, ST. Oh ya, ST. Dikurungin aja, dikurungin aja. iya, soalnya dia inputnya integer atau integernya yang dihapus terserah Arya gimana. Gini. Iya gitu.
Iya gitu. Jreng. Oh, kok komanya hilangin ya? Hah? Koma nggak usah pakai koma, udah ada plus. Oh, oke. Nah, coba submit lagi. Yes. Lah, oh, spasi ya. Dia maunya gimana sih? You are, hello ya, kasih spasi gitu ya sampai mirip, sampai persis. Lah, yang area. Nah, H-nya ya. Nah, la 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 la. Hah? Oh, belum di spasi. Antara 7 sama A itu dikasih spasi. Habis you are juga dikasih ya. Hmm, hijau. Yeay. Iya deh. Oke. Nah, sekarang apa? Hmm, hmm. Sekarang bilangnya positif atau negatif? Kalau dia positif, ganjil atau genap? Cek juga kalau 0. Kalau 5 itu berarti positif tapi ganjil. Berarti kan dia ngecek dulu. Kalau dia lebih besar dari 0, positif. Kalau di habis bagi 2 berarti genap. Kalau enggak, ganjil. Oh ini ya yang harus dibenerin. Ini harus geser ke kanan. Soalnya biar jadi bagian yang itu. Ini juga geser. Oh semua geser kanan yang ini. Ini ya baris 5, 6, 7 geser kanan. 5. 6 L-nya di bawah if. Oke. Bukan, nah, else yang itu di bawah if yang dalam ya. Nah, ya gitu bener. Ya, ya. Udah ya. If itu udah bener ya. If yang luar kan emang gitu. Terus Oke. else-nya yang ini? Nggak apa-apa itu ikut if yang luar kan. If yang Oh, luar tuh kan ngecek positif negatif. If yang dalam ngecek ganjil genap. Cobain ya harusnya ini udah bener. Harusnya. Coba di oke. submit. Apakah benar hijau? Apakah hijau? Submit ya. Submit dulu, submit dulu. Submit, submit. Submit, submit. Baca aja submit di sini. Udah mau URL. Continue. Nah, input slide nih ya, ingat gak? Saya KCK sampai submit ya, mau lihat nilai. Nilainya lama banget keluarnya. Kita lihat ya. Wah, 93. Tuh kan kejauhan spasinya. Ya udahlah nggak apa-apa. Tak apa, continue. Wah, SEO 100, performance 99, 100, 100. Oke, not bad. Alright, I get, I accept that. Oke. Berarti kita lihat ini alamat GitHub-nya adalah ini.
Kita submit dulu di sini. Ini adalah HTML, adalah CSS. Creating a simple article listing. Submit. Oke. Chef has a bucket capacity of K liters. Is all Kumon nih. Kumon nih ya. Ayo, matematik. Awalah. Gimana tuh katanya si chefnya? Bentar, apa? Aku ke itu toilet dulu sebentar. Oke, kasih tahu ya kalau udah. Hmm. Oke, Kak Cika lanjut yang ini. Lah, ini kok belum centang? Oh, lessonnya belum. Ini mark as completed dulu. Oke. Waduh, CSS grid apaan? Waduh, kejauhan Na, 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 na. Testimonial ya sekarang ya. Ada, susah. Oh iya, lupa. Bentar, kita tutup dulu ya. Bentar. Flexbox. Aduh, ini susah. Hmm. Hmm.
Ya, nanti suruh apa ya? Coba gambarin dulu. Have bucket HP capacity of the liter. Find the maximum level overflowing. Amount of necessary liters that can be without overflowing. Lalu X itu X itu jadi gini kan ya. Arya udah balik belum sih ya? Kak Cika gambar dulu ya. Misalnya ini bucket kan, ember. Ini udah isi X sih. Nah ini kapasitasnya tuh K. Gitu ya. Kapasitasnya K. Berarti kan kita masukin. Coba ya. Find the maximum amount of extra water in liters that chef can fill in the bucket without overflowing. Berarti maksimumnya itu adalah K minus X ya. Gitu nggak sih, ya? Kumonnya gitu kan? Ya nggak? Jadi kapasitas bucketnya K. Udah diisi X. Berarti maksimum air yang bisa ditambahin adalah K min X gitu kan? Coba ya. Arya kalau udah balik langsung coba ya, langsung diketik ya. Maaf, aku kurang fokus tadi. Coba ini bener nggak kayak gitu? Apa? Oh, oh iya, iya sih. Menurut Arya bener nggak? Jadi sisanya aja gitu dikurangin. Nanti kalau dikurangi X. Gitu. Tapi gitu ya formatnya. Coba. Pokoknya maksimumnya ya udah kapasitasnya dikurang yang udah ada gitu kan ya? Betul kan? Ini kita geser dulu ke sini. Nah.
Jeff is looking to buy a TV and has shortlisted two models. The first one costs 80 rupees. Kecil hapus dulu. Sure. Gimana sekarang? First one a rupee. India nih, Mahal. pakai rupiah. Ah, A, B, C, D. P sama dengan A kali C, B, Q sama dengan B bagi D. If P, Q, print first. If P lebih kecil first, lebih besar second. Print any. Oke. Udah berarti udah bener apa yang salah ya? Flat discount. Coba. Coba ngamuknya apa? Tes dulu. Ah, kan ada yang salah. Um, B rupees. Flat discount of C rupees in the first TV and flat discount of D rupees on the second one. Help chef pilih yang mana yang lebih diskon gitu kan? Iya. Yang mana ya yang lebih diskon? Proletariat. Kalau P A kali C. Oh, Bisa nggak gini? kayaknya kebalik deh. Yang bawahnya dikecilin ya, yang mertuju dia lebih kecil. Nah, itu bener gitu. Oh iya. Ini dibalik. Nah, gitu. Iya, gitu. Yes. Submit. Cemongke. Wah, loh. Taruh dulu. Pokoknya kalau mana yang lebih kecil yang kita beli kan, tinggal di compare aja ya nggak sih? Tapi tadi compare udah bener kok Arya. Kalau dia lebih kecil atau gimana gitu. arimbi.bandung.go. Kalau dia lebih kecil berarti misalnya yang satu lebih kecil berarti yang kecil yaitu. Kalau yang satu lebih kecil yang satunya lagi. Bener kan? Coba deh, coba kontrol deh. Coba aku bingung. Coba. Dia maunya pelan-pelan aja ya. Kan kalau P itu yang pertama, yang kedua. A itu A dibagi C, dikali C. Taruh. Harga pertama itu P. Kalau P, kebalik sih ya. Ini harus lebih kecil. Ini besar harusnya. Kalau enggak berarti harus ada sama dengan. Oh enggak, kalau bener dong. Kan P ya. Oh, enggak ada yang udah input integer ya. Kalau A dikali C lebih kecil daripada B dikali D first. Tapi kalau P lebih besar dari Q second. The mark price in the first TV, in the second TV B. The flat discount of C dan the flat discount in the second TV.
Bener dong. Apa dibalik? Katanya Maria dibalik juga salah ya? Enggak. Kok runtime error sih? Oh, gara-gara ada nol ya? Gak kasih ketambahin ini ya, ntar ya. Si D-nya nggak boleh nol. If D lebih besar dari nol, baru ini. Kalau enggak, nggak usah. Tutup One error. Enggak. Apa sih ya yang salah? Tuh, Kak Cika udah benerin. Dia harus lebih besar dari nol, kok dia masih salah ya? Tuh, if Hmm. P lebih besar dari Q. Oh, I know. Failed confident case. You're calculating this incorrectly. So be subtracting the discount from the. Oh, oh, ini salah ya. Ternyata bukan dikali. Oh, Kak Cika tuh pikir deh dia rumusnya itu. Ternyata justru kita harus benerin rumusnya. Berarti ini tuh A dikurang. Ini dikurang selisihnya. Berarti gini aja. Kalau lebih kecil selisihnya, yang P berarti dia. Tapi kalau enggak berarti yang lebih kecil Q berarti yang kedua. Udah gini berarti ya. Ya Oke. ampun. Ini harus benar nih. Yeay! Lanjut ya. Makasih Kak Cika. Iya, Ria, sama-sama. Lanjut ya. Coklat nih, coklat. Siapa mau ngasih coklat katanya? Coklat. However, he has only egg chocolate. Okay. The cost of one chocolate is one Y rupees. Find the minimum money if say chocolate to Boswell. Oh, C coklat tuh Boswell 15. Cuman punya X. Ini harganya ini. Berarti Y kayaknya salah deh. Chef wants to give uh, Oke, biar Arya tea hitung dulu. chocolates to Botswall. Who's Botswall? Gak tahu. Dicari. Siapa Boswell? Gak tahu lah. Astagfirullah, anyone lah ya. Kalau kata Kak Cika sih, harusnya Y dikali, Harusnya adalah solusi. enggak, Y dikali C min X. Kenapa gitu? Coba, kan C-nya dia tuh mau kasih beberapa coklat, tapi udah ada C itu jumlah coklat yang mau dikasih, tapi udah ada X coklat, Y itu harganya. Nah, berapa lagi yang harus kita kasih supaya jumlahnya cukup? Berarti kan Y itu harga dikali eh
coklat yang mau dikasih dikurang coklat yang udah ada, berarti C kurang X. Nah, itu dikali Y luarnya ya. Nah, iya. Coba ya. Apa ya? Bener nggak ya? Nah, Yeay. yeay, yeay. Nah, sekarang ada motor, ada roda, apa ini? Hah? Holy moly. There are N bikes and M cars on the road. Bike has 2 tires. Each car has 4 tires. Find the number total on road. Gampang dong. Berarti rumusnya adalah 2N ditambah 4N. 2 dikali N ditambah 4 dikali N. Gitu ya. That being said, while some other lawyers prefer to state their same opinion over and over again on the internet, others have taken action. Mod makers. There is an entire genre of mod packs known as Vanilla Plus, and what it aims to do is one of the Minecraft and failed to succeed. There are a ton of these mod packs floating around, but none of them have been more popular nor influential than Better Minecraft. Better Minecraft is a mod pack made by Link. It used to be a better. Well, I mean, Kyle knows what it's supposed to do. Does it fail? Does it kill your grandma? These are the exact questions I'm going to be answering for you today. However, before we begin, I probably need to tell you guys what criteria I have for the pack. In this video, I'll be reviewing it based on 4 categories. 1. What additions does the pack bring and are they meaningful? 2. What does the mod pack rework and is it a good rework? 3. My overall opinion on the pack. And a secret 4th category that I'm going to save till later. So sit back, relax, and enjoy the ride. You know, while you're at it, it's your hand like a subscribe button. Or don't. And let's kick this all off with what additions the pack makes. This mod pack name is actually derived from the mods that are the meat and potatoes of the pack. These mods in question being Better Nether and End by Quick, and of course Young's collection of Better Dungeon mods. The collection of these mods vastly overhaul numerous structures and dimensional biomes to make the world inside a better adventuring experience. Though that's not all we got in this pack. Not only do we get these, we also get M, print N plus M. Berarti apa? Tadi Kak Cika udah ngitung sih. So, isn't it just this? Mana? Oh, wait. Ya kan? Tinggal ngitung jumlah rodanya aja kan ya? N itu motor, N itu sepeda, M itu mobil, car. Nggak dikali aja terus dijumlahkan. Wait, gini nggak sih? Coba. 2 sayang kalau N mah. Oh ya, Nah, yang M 4. Iya, bisa nggak? bisa. Pinter. Kan hijau Ari mantap. Gimana ya? Tuh kan udah 58%. Ayo keep learning. Sekarang list nih ya. Mulai masuk ke list nih. Aduh. Nggak susah sih, cuma bikin deret aja pakai kurung kotak. Males banget mikir. Baru Mana saja bangun. harus Reason Python account. Kok bisa disebut juga array? Iya, itu array-nya Python tuh kayak gitu. Emang beneran bilangnya array atau dikasih nama aslinya list? Nama aslinya list. Jadi itu konsepnya array tapi nulisnya list. Oh, oke. Let's Apa sih?
Oke. Apakah 0 itu adalah positif? 0 itu positif nggak ya? Enggak dong. 0, 0 aja. Oh, kita buat array of the first positive integer. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 aja ya. Oke. Pakai sama dengan ya. Integer sama dengan 1, Oh iya. Kenapa aku lompat terus? apa? Nah, Five but the other side, Everdawn and Everbright, Smiling Force, and the well-known wah, April. This, of course, means that in this version of Minecraft, we have 7 dimensions. Holy shit. All these 6 dimensions provide new challenges, dungeons, and bosses for the player to face, all with varying degrees of enjoyability. And I could go through all 290 plus mods, including selling trees, biomes, and plenty, and 10 different furniture mods, but I think you get the idea this is where the pack shines. Especially in its quest book, yes, you heard me right, quest book, directly tells you the important parts of the pack by highlighting it. And with these additions, it is clear the pack aims to primarily investigate challenges with adventure and player progression. Modern Minecraft often has a criticism that the game lacks impactful challenges, good loot, bosses. In fact, at the time of this recording, Minecraft arguably has only 4 bosses, of which only 3 of them are fought, and the last one's more of a baby's first stealth simulator. And even despite this, only 2 of them do actually something for the player, and that's Ender Dragon unlocking the End Cities, the Wither giving you an Ender card so you can make a beacon. With the other 2, you can go the entire game without ever interacting with them and not feel a difference, especially the Warden, whose entire system is built around not interacting with them. So this pack sees that problem and said, I bet here's enough bosses to effectively occupy an entire Thanksgiving dinner, most of which are housed in new dungeons scattered around the overworld and dimensions within the pack. And as much as it may seem like this qualifies as a rework, the rework they did for the Nether Fortress is absolutely spectacular. In fact, it's so strong that it's practically its own dungeon, so that's why I put it in this section. Not only does the fortress look way cooler than the vanilla version, but it also features a proper castle piece of the dungeon so deep it goes underneath the lava level of the dimension. It is badass. Like, I genuinely got lost in this thing and fell in love with the work that was done here, and it felt like I was exploring it for the first time again. Now, it's also worth noting that this pack also goes out of its way to rework the loot pool, but let's come back to that in the actual rework part. Hungry spawning world, please. Yes. Our city currently has a population of 9. It is so much content. oh ini. Almost too much content. That's where the issues begin. Look, let me get this straight. I absolutely adore most editions of this pack, and this pack is adding 100% quality mods. But this is a great Nah, asal kenapa? a better Minecraft Bakal jika bener ya. actually why the problem. There is just way too much here for a player to do, and all of which is scattered around all of the place. The text, Gak salah, integers. 1, 2, 3, 4, 5 numbers. Ih, apa yang salah? Udah benar Alia. Oh, harus output done. Nggak bisa ngeklik aja. Bentar. Ya, tinggal itu print done aja di bawahnya. Oh iya. Print Print apa? done. Dan selesai. Pakai kutip. D-nya besar. D-nya besar. Coba, mau nggak dia? Hah? Haha. Oh iya, aku nggak lihat. Iya, dia suruh. Dia ternyata nyuruh-nyuruh. Nah, itu indeksnya Arya udah belajar nih. Itu sih suruh apa? Oh, bisa nyebutin nomornya kan?
Ih, lucu amat kan jadi ada wolf. Terus apa cenah katanya? Ya. Bisa. Nggak bisa ya Kak Cika mengaturnya, menggesernya sama aja coba. Accession. Tadi suruhnya coba. Eh, bagus. Berapa? Nah, berarti ya print yang ke print 62 berarti ya. Marah pinter ya Arya. Ya. Dua sayang. Yang ketiga tuh kedua. Kan mulai dari nol. Ini contohnya lihat tuh array 2. Sorry. Oke. Apa? The specific index. The third month into given is incorrect. Nah, suruh ganti berarti kayaknya gini yang. Ya, kayaknya gini. Month. Gitu ya. Tunggu. Dua. Dengan month. Gitu. Karena dia yang kedua. Jadi ini kan indeksnya 0, 1, 2. Jadi ini tuh Desembernya diganti jadi Maret. Gitu.
Aduh, sebentar. Dua ya. Oh, ini nggak usah dulu. Ini dulu. Saya ini ke sini. Ini. Diganti bulannya aja ya yang ketiga. Yang ketiga. Duck has been sitting in chili crisp for 2 days, and we're gonna try it. Started by seasoning special blend on spices, and this here is the world's best condiment, chili crisp. I completely covered the duck and let it marinate for 48 hours before placing it in dry. This one's inspired by my Sichuan chili crisp shrimp flavor, where we use the exact same ingredients. Check out all 4 flavors at maxshrimp.com, and after 14 days, it looked and smelled. I smoked the legs over applewood and roasted the breast. And my God, this one blew my mind. Breast meat was great, but there was just something about the crunch and kick of this goat. If I had a restaurant, this one 100%. Wow. This duck has been sitting in chili. A few enchantments have secret effects that almost no one talks about, like Bane of Arthropods just does more damage to spiders and a few other things, right? Well, yeah, but it also gives them slowness 4. Frostwalker will turn water around you to ice, but will also prevent any damage from magma blocks. Exclusive pathways, and the weirdest one, efficiency on axis is better for PvP. It gives the player a better chance to stun someone's shield while not sprinting. Like, literally, who thought of that? A few...
PlayStation is making a handheld. Are they? The leaks are saying that it'll even be dockable like the Switch. So, everyone thinks they can just walk onto my turf now, huh? Because I'm not gonna release the change-off model. It gets worse. In handheld mode, they're saying it'll have about the same power as the base PS5. Those games are crazy. Oh yeah, and it'll peel away its battery like a horse that drank 50 gallons of water. And the estimated price is looking like 400 to 500. Who cares? It'll be like the DS versus the PSP all over again. We'll crush them in sales no matter what they do. Sure, if a better performing, dockable handheld that's around the same price as the worst, I think we should take it seriously. But you don't buy Nintendo for mouth-watering performance with a cheaply of jiggle systems. You buy it from Mars and our other nostalgic. But it's gonna have the fortune too. Going for it? Yeah. Fortune. Sorry. Misunderstood fictional character. White Yagami. White Yagami was not misunderstood. It's just a smart person with a god complement. The whole point of the show is that he ends up winning with a god rid of all of them, becoming like some kind of god-like dictator. PR is where we do a feeling. Yeah, officer, I found his location. PR is going to be one helicopter. They're going to have all that straps where they're going to be on forever. Yes, the most misunderstood character. Bad idea. You know, wait, Bob, we'll have to talk more about the complexities of Drugs character, Dio. Dio is not misunderstood. He immediately went into the story and put someone's dog in a furnace. Bro doesn't have a good bone in his body. Hey, DDD, finally, someone that understands fiction. King DDD is the perfect saint. Never done anything wrong in his entire life. Think otherwise you're wrong. We'll get him. Look at his design. Look at his charisma. It's perfect in every single imaginable way. Hey, Rocket, no explanation. If you mean the main three, you're 100% correct. They're just a corrupt organization. They work good people, and they're Pokemon amazing. They thought they were going to die. The first thing they did was release their Pokemon. Here's the most misunderstood fictional character, White Yagami. Ferrari has negative. Almost taken one and one put it in any game. What vital game has second overpowered item? So you can spawn the one in the server. And while this method is kind of effective, it does cost you Robux. And the game passes are probably too expensive, so that's not going to be instead. You want to put stat-based stuff like this, which I'll explain later. Then you want to grind enough money so that you can afford any gear the game offers. And all that matters is that the gear allows you to attack other players. Then you want to look for your target, preferably bases that don't have any walls. But if you can't find any easy targets, there's a maggot plan. Because thanks to all the bases being designed like this, you can just wall hop into the base. You ever joined the Roblox game and want to be a... I just found out a crazy fact about my favorite Pokemon trophy. You guys also know that the channel, the mascot, is based off this guy. But what I didn't know is that Trophies was the first Pokemon ever to be in a Cherish Ball. A Cherish Ball is a rare type of Pokeball that usually Pokemon promote special events of. And I guess this trend started in Diamond and Pearl with the Shokutan Trophy. It was available for about a week in early 2007, and of course, only in Japan. And the reason it's called the Shokutan Trophy, sorry if I'm butchering the name, by the way, is because this lady, Shoko Nakagawa, who also goes by the nickname Shokutan, was a really big voice actor for Pokemon, and it just so happened that Tropius was one of her favorite Pokemon. I just found out a crazy... fact about my... Bisa ya, tinggal diganti aja. Jadi Maret. Jadi Maret.
Coba ya. Jangan kita pakai ini ya, terus cancel. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Kok jadi gini sih? Bisa nggak? Jika aku bisa edit. Udah tinggal diganti aja ya. Apa? Tinggal yang bulan ketiga kan itu. Udah diganti, coba di submit. Udah. Oke, yuk. Oh. Udah benar? Dia bilang kan diganti Maret. Oh, Ini still on. apa ini? Nggak tahu. Arya, udah gitu print months 2 gitu. Lah, itu kan. Kak Cika lihat ini enggak? Di escape coba, escape bisa nggak? Itu kayaknya Arya masuk komen deh. Masuk ini deh, annotate deh. Annotate dimatiin coba. Enggak ada. Enggak ada annotate. Kenapa ya? Nah, Nggak coba ya. bisa muncul lagi. Clear. Tunggu. Tunggu ya bentar. Bentar ya, close dulu. Nah, sekarang udah nih. Ya, Oh, Kak Cika ngapain? Kak Cika matiin annotate-nya kayak tadi nyampur deh yang Kak Cika. Oh, oke. Print months kurung siku 2. Kurung siku Kurung siku. ya. 2. Dalamnya ada 2-nya. Oh Kan ya. yang ke Enggak, kan the entire list. Better. Oh ya di entire ya? Ya udah month aja berarti. Oh ya pinter Arya bener. The entire ya? Oh. Pretty dia. Nggak bisa. Pakai S months. Namanya months, soalnya pakai S ya. Oh ya. Bisa. Yay. Oke. Hey. Sekarang apa? Create string lagi. Apa? Namanya apa? Terserah ya, list aja. List kurung kotak Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Terus
tampilkan dua yang terakhir di baris yang berbeda. Berarti print list 3 sama print list 2 sama 3. ASDG loh. Nggak pakai N deh ya, langsung koma aja. Output the last two elements of the array on separate lines. On separate lines kan. Maksudnya? Jadi printnya beda baris. Jadi baris ketiga Monday, Tuesday, baris keempat Wednesday, baris kelima Thursday gitu. Enggak. Two elements, the last two elements aja. Berarti yang baris 3 itu print ASDFG 2, yang berikutnya ASDFG 3. Mm-mm. 2, yang satunya ASDFG 3. Ya. Nah, kan nice. Lanjut Arya. Oke. Oke. Next. Oh, tadi tuh Kak Cika nggak bisa ngeklik karena nggak. To get the length of a list or the number of element present in a list, you can use the length operator. Nah, bisa ngecek write a program, bikin list ya, terus dilihat panjangnya berapa. Dan nanti tinggal list sama dengan isinya ini, terus print length list gitu. Atau apalah gitu. Apparently people are sick of light suppressor escapes. Okay, but look, I see what you're trying to say. Universal escapes are pretty boring. It doesn't really feel like you outsmarted a prison builder when you do something they physically couldn't have prevented. But you guys seem to think that a niche prison exclusive escape would somehow be a lot more interesting just because it had more thought put into it. So, just out of spite, I'm gonna make niche prison specific escapes that are more bland than universal ones, just to prove you wrong. Instead of escaping a Minecraft prison from each of the 3 main server softwares with a universal escape, I'm just gonna take advantage of their lazy design. I'm gonna make you guys wish I used a light suppressor. So without further ado, Bikin ya, tinggal bikin list, udah gitu bikin list terus di length. So list, you just name it list. List or anything you like. Equals kurung siku containing the elements compile and output the console. Ya.
Terus tinggal land aja. Berarti land list. Ih, pintar ya mah. Iya gitu. Hmm, betul. Betul deh. Kok berhenti? Yay! Yeay, 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 yeay. Semangat, semangat. Nextnya lagi. Miss, Miss, Yes. kalau apa? Kalau misalnya ini ada apa sih? Ada game yang kayak rilis gitu. Itu Mm-mm. mereka biasanya ngerilis code-nya nggak sih buat buat gamenya atau enggak? Enggak, biasanya. Soalnya gamenya terlalu banyak ya. Terlalu terlalu gede filenya juga sama belum aset-asetnya. Kecuali kalau game game yang kecil-kecil gitu kayak saya bikinnya pakai game maker, bikin pakai Scratch gitu masih di-share. Tapi kalau game yang udah komersial gede gitu nggak dikasih code-nya. Karena mereka jualan juga kan ya. Mojang just reverted the awful Jadi nerf takut they gave to dicuri. Blast and Fireprot in the last snapshot. Here's why. Blast and Fireprot are already barely used, and Mojang nerfed them to make them even less useful, but after community outrage, they reverted it and buffed them. Blast and Fireprot are now back to giving 15% per level of their secondary effect, but the buff is that this effect now stacks with multiple pieces of armor. So since each level of Fireprot gives you 15% burning time reduction, if you wear 7 levels of Fireprot, you go over 100% and extinguish immediately. Similarly, 7 levels of Blastprot goes over 100% and you take no knockback from explosions. This is a great change, but there's still no reason to wear a full set of Blast or Fireprot, so Mojang said they're planning on rebalancing these enchantments. Here's how they could. Fireprot could increase your swimming speed and visibility in lava, and Blastprot could make explosive mobs like creepers ignore you more and make nearby explosions deal less damage to surrounding blocks. Now you know why. Mojang just reverted. Oke, gimana ya? Mulai nih. Oh, bisa mundur ya. Kita pernah belajar. Jadi kalau gitu, indeksnya mundur ya. Ngitungnya area dari kanan. Berarti kayak baca. Kayak ngaji 0, min 1. Nggak pakai 0 dong. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 gitu ya. Berarti kita disuruh the second last element. Print the second last element. Berarti print list min 2. Ini berarti isinya min 2. Apa ini dulu ya?
Oh iya, benar. Nah, lanjut. Eh, bilang tiba-tiba seleksinya, seleksi. Ah, oke. Wah, Arya bentar ya, Kak Cika buka pintu sebentar ya. Tunggu ya. Hold on ya.
Oh iya. Mana nih ya? Or ayo ya, semangat ya. Ya, mohon Arya. Gimana ya? Arya, mau diberesin dulu nggak? Arya. Arya, kita beresin dulu. Dia mau Arya. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Oh, udah ya? Yuk, Arya udah. Oke. Terima kasih Arya. Thanks so much. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam.